कुछ नया पिलाइए। Hello everybody, my dearest bio buddies, ela unnaru meerandaru? I really hope that you all are doing great. Nenu Suniana, me master teacher for biology, and pillalu ee roju we are going to discuss all the experiments from the chapter nutrition. Adi kuda proper answer presentation or answer writing format lo. Okay, so TS state board related session idi. TS students ki important expected questions from the experiments of nutrition anamata. Let me explain you this once, but before that manam like we all have to aim cheyali manam like the session and share with your friends if you find it useful, and all the new joiners, new students, do subscribe to the channel and bell icon ni kuda nokkeseyandi for all the important notifications. All right, so let me welcome all the students joining the live today. Before we start the experiments of nutrition chapter, hi Srinidhi, how are you? Hi Jyoti, hi D Teja, hi Dileshwar, hi Kartikeya, good evening. Okay, Karthik, hi Karthik, hi Pravalika, hi Uma Lata, how are you Uma? Hi Money Edits, Lakshmi, hello. Pravalika, hi Nana. Ishwar, hi Ishwar, hi Money. Shrinu, hi Shrinu. Shivalakshi kada Shrinu ante. Okay, so Yashwant, hello Yashwant. So good evening Madan Kumar, good evening Gayatri, and everybody present in the live chat, a very good evening. Let us start with the important experiments. So nutrition chapter lo TS students ki TS state board lo 5 experiments are there. Okay, ee experiments AP students ki levu. AP students ki different experiments are there. There is only one common experiment though, but let us see TS syllabus lo TS students ki what all we have. First experiment, presence of starch in leaves. Tarvata, role of air on growth of green plants. Next, Mohl's half-leaf experiment. Alage Hydrilla experiment okati. Inka black paper experiment. Okay, these 5 experiments very very important for your 6 marks question. Yes, so TS students ki essay question వచ్చేసి 6 marks ki ఉంటుంది. సో 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్ లో డైరెక్ట్లీ ఇదే ఎక్స్పెరిమెంట్ రాయమంటారు. ఓకే, ఎస్ డేజీ, ఓల్డ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ వేదాంతు అష్మిత. ఓకే, హాయ్ తీర్షా, హౌ ఆర్ యూ? ఫుల్ రెయిన్ఫాల్ ఓకే, ఎంజాయ్ ద రెయిన్ఫాల్ అలాంగ్ విత్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ క్లాస్. Okay, Umalata, I am also good. So, presence of starch, role of air on growth of plant, Mohl's half-leaf experiment, Hydrilla experiment and black pepper experiment. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎగ్జామ్ లో 6 మార్క్స్ కోసం అడుగుతారు, కానీ డైరెక్ట్ గా అడగరు. ఓకే, ఎలా అడుగుతారు అంటే డైరెక్ట్ హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ రాయమంటారా? కాదు. హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ సపోజ్ దీంట్లో ఎయిమ్ విల్ బి దేర్ నా, ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్. సపోజ్ హైడ్రిలా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే టు ప్రూవ్ ఆక్సిజన్ ఈస్ లిబరేటెడ్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్. అంటే ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ లో ఆక్సిజన్ గ్యాస్ లిబరేట్ అవుతుంది అని, దాట్ ఈస్ ప్రూఫ్ ఇన్ దిస్ హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సో క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారు? హౌ కెన్ యూ ప్రూవ్ దాట్ ఆక్సిజన్ ఈస్ లిబరేటెడ్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్? They will not ask in the question about Hydrilla experiment. మీరు అది గెస్ చేయాలి. ఓకే, ఇది హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ అని, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. సో ఏం అర్థమైంది? ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఉన్న ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు అంటే ఎగ్జామినర్ ఎలా క్వశ్చన్ అడుగుతారంటే డైరెక్ట్ ఎయిమ్ ని తీసుకొని దే విల్ ఫార్మ్ ద క్వశ్చన్. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? ఓకే, సో డిస్కస్ చేసుకుందాం, అప్పుడు మీకు ఇంకా మంచిగా అర్థమవుతుంది. బట్ ఆన్సర్ ప్రెజెంటేషన్, ఓకే, మీరందరూ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ని రాయాలంటే ఎలా రాస్తారు ఎక్స్పెరిమెంట్ ని? అది ఎక్స్పెరిమెంట్ రాయడానికి ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంది, ఒక ప్రాపర్ పర్టికులర్ ప్రెజెంటేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఎయిమ్, వి షుడ్ రైట్ ఎయిమ్, దెన్ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్, దెన్ ప్రొసీజర్, అబ్జర్వేషన్, కన్క్లూజన్ ఆర్ ఇన్ఫరెన్స్, తర్వాత ప్రికాషన్స్ ఇఫ్ ఎనీ. ఓకే,
డయాగ్రామ్ ఎక్కడ డ్రా చేసుకోవాలి మనం? ప్రొసీజర్ లోనే. ఓకే, సో డయాగ్రామ్ టు బి ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ ప్రొసీజర్ ఓన్లీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫర్ ఏపీ ఆల్సో. అంటే ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి నాన్న దీంట్లో, కానీ పర్టికులర్ గా టిఎస్ వాళ్ళకి సెపరేట్ గా నేను చేస్తున్నాను. ఓకే, ఆల్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్. హాయ్ ప్రవీణ్, గుడ్ ఈవినింగ్. శ్రీలేఖ, హలో శ్రీలేఖ. అవునా శ్రీలేఖ, ఆఫ్టర్ మెనీ డేస్. ఎస్ దిలేశ్వర్, యు ఆర్ ఫ్రమ్ సిబిఎస్ఈ రైట్? గాయత్రి, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి ఫస్ట్ లెసన్ లైఫ్ ప్రాసెస్ 1 షాట్ చేస్తాను కదా నేను. ఫుల్ లైఫ్ ప్రాసెస్ 1 షాట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, నేనేం చెప్పాను, ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఏం ఉంటుంది కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టు ప్రూవ్ దాట్ sunlight is necessary for photosynthesis. Okay, ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్. టు ప్రూవ్ దట్ సన్లైట్ is necessary for photosynthesis. Okay, so this is actually which experiment? This is, దీనికి ఒక పేరు ఉంటుంది. అంటే మెనీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ దేర్, లైక్ హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్, దెన్ వీ హ్యావ్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, అలాగే స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఎగ్జామ్ లో దే విల్ నాట్ ఆస్క్ యూ రైట్ డౌన్ హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎలా అడుగుతారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హౌ కెన్ యూ ప్రూవ్ దాట్ సన్లైట్ ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్, అది క్వశ్చన్ లో ఉంటుంది. అందుకే ఎవ్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం మీకు కరెక్ట్ గా తెలిసి ఉండాలి. సరేనా? సో లెట్స్ సీ ద experiments one by one. Okay, chapter 1 is nutrition for TS students, isn't it? So nutrition chapter lo unna 5 experiments ni we are discussing. So page number kuda ikkada rasanu, page number 3 activity 1, page number 5 lo role of air undi, Priestley experiment okademo page number 6 lo, then 7 and then 8. Okay, so activity number and page number is written here for your convenience. You can follow these 5 experiments in your textbook also. Okay, all the TS students, good evening Shiva Durga. Okay, hi Navya. Yes Vishnu, hi Vishnu, good evening. So let's see, first one enti, first experiment, presence of starch in leaves. Okay, so ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో aim ఏంటి? What is the aim of the experiment? To test the presence of starch in leaf. Okay, so leaf లో starch ఉంటుంది అని మనం ఎలా దాన్ని టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు? Okay, so how many of you know this experiment? Come on, tell me. So this is there for AP students also, common experiment actually ఇది. Lakshmi, you are from TS? Very good. Yes, TS వాళ్ళకు న్యూట్రిషన్ 1 షాట్ నేను చేస్తాను. యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ న్యూట్రిషన్ 1 షాట్ ఐ హావ్ కంప్లీటెడ్, కానీ సెపరేట్ గా FA ఎగ్జామ్ 5th నుంచి కదా TS స్టూడెంట్స్ కి. సో TS వాళ్ళకు సెపరేట్ గా నేను 1 షాట్ మళ్ళీ చేస్తాను. ఓకేనా లక్ష్మి, డోంట్ వరీ. మదన్ కుమార్, AP స్టూడెంట్స్ కి చేస్తాను నాన్న, 1 by 1 we will do, don't worry. ఓకే మ్యామ్, హిందీ 10th క్లాస్ టిఎస్ వాళ్ళకి చెప్పండి. ఎస్ హిందీ చెప్తాను, సండే రోజు హిందీ చెప్తాను. టిఎస్ స్టూడెంట్స్ కి బిఫోర్ యువర్ FA ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ చేస్తాను చాప్టర్స్. సో ఇక్కడ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఏంటి? లీవ్, డ్రాపర్, ట్రైపాడ్ స్టాండ్, బీకర్, టెస్ట్ ట్యూబ్, బన్సన్ బర్నర్, ఇంకా టెస్ట్ ట్యూబ్ హోల్డర్, అయోడిన్ సొల్యూషన్, ఐరన్ gauze, petri dish and methylated solution. Okay, so many materials required for this particular experiment. And let me tell you all my students, ikkada materials required చాలా important. Exam lo 2 marks lo direct ga adugutunnaru, what are the materials required in starch experiment, what are the materials required in hydrilla experiment. So direct 2 marks lo vallu adugedi ide, మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో ఎవ్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ కి కొంచెం స్పెషల్ గా లర్న్ చేసి ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోండి. ఓకే ఓకే లక్ష్మి, వెల్కమ్. సో నౌ ఎవ్రీబడి లిసన్ టు ద ప్రొసీజర్. అండ్ ప్రొసీజర్ లోనే
మీరు ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి డయాగ్రామ్ కూడా మీరు ప్రొసీజర్ లోనే ఇంక్లూడ్ చేసేది. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ ద డయాగ్రామ్ ఇన్ ద ప్రొసీజర్ పార్ట్ ఓన్లీ. సైడ్ హెడింగ్ పెట్టుకోండి ప్రొసీజర్. సైడ్ హెడింగ్ ని ఎవ్రీ టైం అండర్లైన్ చేయండి, ఇట్లా డబుల్ లైన్ తో అండర్లైన్ చేసి. ఓకే, Madan Kumar, digital lab for students. Okay, I'll let you know that, Madan. PDF send cheyandi. Yes, Maha, I'll send you the PDF for this. Okay, I'll write all the, see, A materials, it's a procedures also you want me to write. Procedure rasi pampiyala ante I'll send you the PDF. Okay. So, presence of starch in leaf. Deentlo manam em chesukovali first. We have to take a tripod stand. Idi vachesi oka tripod stand. Sarena? ఈ ట్రైపాడ్ స్టాండ్ మీద వీ హ్యావ్ టు పుట్ అ బీకర్. ఓకే, వాటర్ బీకర్. అండ్ దెన్ ఇన్ ద బీకర్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ అ టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకే, సో ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ లోనే, సో దిస్ టెస్ట్ ట్యూబ్ హ్యాస్ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్. ఓకే, ఏంటన్నా? మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్. ఓకే, అండ్ ఈ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ లో యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ లీఫ్. ఒక లీఫ్ ని ప్లక్ చేసి మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ ఉన్న టెస్ట్ ట్యూబ్ లో పెట్టండి. ఓకే, అండ్ దెన్ మొత్తం టెస్ట్ ట్యూబ్ ని యూ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ఇట్ ఇన్ ద బీకర్. ఓకే, దాట్ బీకర్ విల్ హ్యావ్ వాటర్ అండ్ కింద ఒక బన్సన్ బర్నర్ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు పుట్ ద బన్సన్ బర్నర్ హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ బన్సన్ బర్నర్. అండ్ ఈ వాటర్ బాయిల్ అయినప్పుడు ఏమైతుంది, ఇక్కడ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ లో డిప్ చేసి మనం లీఫ్ పెట్టుకున్నాము కదా. సో వాట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్స్ టు ద లీఫ్? క్యాన్ ఎనీబడి టెల్ మీ దాట్? వెంకటేష్ చింటూ బర్త్డే నా ఈరోజు. వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే వెంకటేష్ చింటూ. ఎస్, ఈశ్వర్ గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్ హాసిని. హాసిని, యు ఆర్ ఫ్రమ్ టిఎస్ నా? ఏపీకి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చెప్తాను హాసిని, ఏపీకి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా చెప్తాను. ఓకే, యూఆర్ ఫ్రమ్ ఏపీ. మ్యామ్, దట్ ఈస్ ఆల్కహాల్. మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ లో ఎందుకు డిప్ చేస్తున్నారు లీఫ్ ని? బికాస్ సో దాట్ ఆల్ ద క్లోరోఫిల్ ఇన్ ద మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ లో ఉన్న క్లోరోఫిల్ మొత్తం ఇట్లా డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. ఓకే, డిజాల్వ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ మంచిగా చేసుకోవచ్చు, దాంట్లో స్టార్చ్ ఉందా లేదా అని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ బాయిలింగ్ ఇట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఆ లీఫ్ ని మీరు బయటికి తీసుకొచ్చి ఇలా ఒక పెట్రీ డిష్ మీద. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ పెట్రీ డిష్. పెట్రీ డిష్ అంటే ఒక గ్లాస్, చిన్న గ్లాస్ ప్లేట్ లాగా. ఓకే, అండ్ పుట్ ద లీఫ్ ఆన్ ఇట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ అ సొల్యూషన్. వాట్ ఈస్ దట్ సొల్యూషన్? వాట్ సొల్యూషన్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఆన్ ద లీఫ్? ఎస్ దిలేశ్వర్. మ్యామ్, లీఫ్ బికమ్ పేల్ ఇన్ కలర్. అవును, లీఫ్ ని ఇట్లా మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ లో పెట్టి బాయిల్ చేసినప్పుడు అది పేల్ కలర్ గా మారిపోతుంది. సో దట్ లీఫ్ లో స్టార్చ్ ఉందా లేదా సరిగా మనకు తెలుస్తుంది ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో. ఓకే, ఎస్ మదన్ కుమార్, గ్రీన్ కలర్ సెపరేట్ అవుతుంది, క్లోరోఫిల్ రిమూవ్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ. విష్ణు, వెరీ గుడ్. హాయ్ Makashi. What is a good name? Okay, Madan. Yes. So methylated spirit lo boil chesinappudu chlorophyll removal aitundi. Chlorophyll is dissolved. Okay. So this, yes, D Teja, very good. This solution is iodine. So ee pale leaf meeda manam iodine solution pettinappudu. Okay. So this leaf will turn into blue black color. Which color? Blue black color. Enduku? Because there is starch present in the leaf. Okay, leaf lo okavela starch unte that will convert into blue black color. Okavela starch lekapothe no color change, no blue black color change. Okay, ardhamainda? So by this experiment we can know that starch is present in the, so this is to prove that starch is present in the leaf. ఓకే, సో స్టార్చ్ ఎలా వస్తుంది లీఫ్ లో అంటే బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ టు డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి మంచిగా లేబులింగ్ చేసుకోవాలి ప్రొసీజర్ సైడ్ హెడింగ్ లోనే. అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రొసీజర్ పాయింట్ వైజ్ ప్రొసీజర్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్. అది ఒక మంచి పేపర్ ప్రెజెంటేషన్. ఓకే,
ఢిల్లీ ఎంఎస్ ఏపీ సెషన్ ఈ రోజు లేదు, బట్ రేపు ఉంటుంది. ఓకే, అవును మదన్, స్టార్చ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద లీవ్. అవును తనుశ్రీ, హాయ్ తను. మిషన్ 600, ఎస్ దిలేశ్వర్, మిషన్ 600, you all should not forget that mission. Yes, Hasini, very good, correct. This is turning into blue black color and this is there for AP students also, oka paragraph lo. Anyways, so next one, Priestley experiment. Okay, so ee experiment direct pair enti Priestley experiment, kani ee experiment aim enti? Okay, so aim of the experiment is to prove role of air on the growth of green plants. Okay, so దీంట్లో materials required వచ్చేసి ఒక bell jar, then we require a candle, ఒక mouse and ఒక potted plant. Okay, so మనం ఏం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు? We have to take this bell jar, ఒక బర్నింగ్ క్యాండిల్ ని బెల్ జార్ తో కవర్ చేసేయండి. అలాగే బర్నింగ్ క్యాండిల్ ప్లస్ మౌస్, both of them should be covered by this bell jar. Okay, so ఇలా చేస్తే ఓన్లీ అంటే క్యాండిల్ అండ్ మౌస్ ని కవర్ చేస్తే మౌస్ విల్ బి సఫోకేటెడ్ అండ్ క్యాండిల్ విల్ పుట్ ఆఫ్. ఓకే, సో ఎందుకు అది అట్లా అవుతుంది అంటే బికాస్ ఆక్సిజన్ అండ్ carbon dioxide both should required for oxygen required for burning, oxygen required for respiration of the mouse, kani oxygen is not available. Yes, and carbon dioxide ikkada ekku aipotundi, isn't it? Aithe meer oka potted plant, if you place a potted plant in that bell jar, okay, appudu emaitundi, plants, any plant, okay, it will release oxygen and it takes all the carbon dioxide. So suppose mouse is there, mouse respiration dwara it is producing carbon dioxide na, that carbon dioxide taken by plants. Ippudu mouse ki survival kosam oxygen kavali, aa oxygen also given by plants. Anduke plants are very very useful. Okay, and air is also important, like proper growth of green plants ki role of air is very very important. Okay, so this we can prove by this Priestley experiment. FA-1 exam postpone. Avunu Hasini, tomorrow we will have AP session. Okay, avunu Vishnu, biology live session will be daily live session will be there for 10th class and 9th class ki kuda almost every day ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు it will not be there for 9th. Okay, hi Kunni, good evening. Suffocated means ఇప్పుడు if you can't breathe properly అప్పుడు suffocation వస్తుంది కదా. if somebody closes you in a room for 5 days అప్పుడు ఎలా సఫోకేట్ ఫీల్ అవుతారు? వెంటిలేషన్ లేకపోతే ఆ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది? అది సఫోకేషన్. ఓకే, సో ప్రిస్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్ వాస్ డన్ బై జోసెఫ్ ప్రిస్లీ 1770 ఇయర్ లో. అండ్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఉంది కదా, ఆ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఆల్సో డిస్కవర్డ్ బై ప్రిస్లీ. ఆల్ ద టీఎస్ స్టూడెంట్స్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూ ఫర్ 1 mark. ఓకే, హూ డిస్కవర్డ్ ది ఆక్సిజన్ గ్యాస్? సో ప్రిస్లీ డిస్కవర్డ్ ది ఆక్సిజన్ గ్యాస్, బట్ ఈ పేరు ఆక్సిజన్, ఓకే, ఆ గ్యాస్ పేరు ఆక్సిజన్ అని లెవోజియర్ అని ఒక సైంటిస్ట్ హీ coined the name oxygen, kani the gas was discovered by Priestley. Okay, so be careful, question vachinappudu who coined the term oxygen? Lavoisier is the answer. Who discovered oxygen? Who discovered the gas oxygen? Priestley is the answer. Okay, click the like button. Yes everybody, come on TS students, మీకు ఇలాంటి సెషన్స్ ఇంకా కావాలంటే, మీకు సెపరేట్ TS వాళ్ళకి క్లాసెస్ కావాలంటే లైక్ ద సెషన్. మీరు లైక్ చేస్తేనే we will be motivated, right? and we will do some like such more sessions for TS students separately. Lucky this is for TS. Okay, yes, Hasini is saying to click the like button. Morning live will not be there, Gayatri. Exam appudu live session untundi. Today I think Ajay sir తీసుకున్నారు కదా మార్నింగ్ లైవ్. అజయ్ సార్ అప్పుడప్పుడు మార్నింగ్ 5 o'clock, మార్నింగ్ 6 o'clock క్లాస్ తీసుకుంటారు. ఓకే,
దేవిలాల్ సార్ కూడా తీసుకుంటారు, ఎగ్జామ్ ముందు తీసుకుంటాను. ఓకే, వాట్ ఆర్ ది టైమింగ్? లక్ష్మి, టైమింగ్స్ ఎవ్రీడే 8 o'clock will be the session for 10th class students, biology class. Okay, experiments PDF. Yes, Navyashri, I'll share. So Priestley, he proved that candle and burning, if only candle burning, it will be extinguished, it will put off. Only mouse, it will feel suffocated. But if we keep a potted plant in the so this is not a plant, tree laga undi kada idi. Okay, so oka potted plant ni manam pettukunte, so exchange of gases jarugutundi kada. Aa exchange of gases valla animals also will survive and plant also can grow properly. So gases or air lo mainly oxygen and carbon dioxide required for growth of plants, also for survival of animals. All right, yes everybody. Yogi, okay, D Teja friend peru Yogi na sare. So Yogi is there in the live now. Presentation tips kavala Jyoti, sare nana, I'll do a video on that, presentation tips మీద. So conclusion, మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఏం కన్క్లూడ్ అవుతున్నాం ఇక్కడ? బర్నింగ్ క్యాండిల్, animal, they damage the air, but plant, okay, if you take plant in that bell jar, so that actually help in growth of survival of mouse and also burning of candle. Okay, so this is Priestley experiment or bell jar experiment అంటారు దీన్ని, Priestley experiment కూడా అంటారు. అండ్ ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ MCQ చెప్పాను కదా, Priestley, he discovered the gas oxygen, but Lavoisier, the name, he coined the term oxygen. Okay, fine everybody. ఉంది ఏపీ వాళ్ళకి ఇది ఉంది. సో మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, నెక్స్ట్ వన్. అండ్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. లెట్ మీ రిపీట్, దిస్ ఈస్ అ 5-star క్వశ్చన్. మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ డైరెక్ట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్, 6 marks లో చాలా సార్ అడిగినారు, కానీ డైరెక్ట్ గా మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ రైట్ డౌన్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని అడిగారు. ఎగ్జామ్ లో ఎలా అడుగుతారు తెలుసా? How can you prove that carbon dioxide is needed for photosynthesis? So carbon dioxide needed for photosynthesis మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? Yes, you should remember that this experiment ante Mohl's half leaf experiment. Okay, so this is also called Mohl's half leaf experiment, but exam lo they will ask how to prove that carbon dioxide is needed for photosynthesis. All right, ma'am, how we get rat? This session is not for AP Vishnu. AP వాళ్ళకి bell jar experiment అంటారు. ఎస్, యాక్చువల్లీ ఈ సెషన్ ఓన్లీ నేను టీఏ స్టూడెంట్స్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఏపీ స్టూడెంట్స్ కూడా వినొచ్చు, బట్ లైక్ ఆల్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆఫ్ టీఎస్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్. ఓకే, సో మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో వాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్? వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దాట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ is required for photosynthesis. Okay, materials required ఏంటి ఇక్కడ? KOH, potted plant, glass bottle, iodine solution, split cork and grease. Okay, so materials required, very important. 2 marks lo what are the materials required for Mohl's half leaf experiment, materials required for Hydrilla experiment, ila 2 marks questions kuda adugutaru. Okay, without sunlight plants will produce oxygen or not? No, the kings, plants will never produce oxygen. Oxygen ekkada produce aitundi? Photosynthesis process lo. Sunlight lekapothe photosynthesis process will not occur, anduke no oxygen production. Okay, Shanti, okay Shanti, hi Shanti. Okay, so procedure చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏం ఏంటంటే ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. దీని తర్వాత వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ రాసిన తర్వాత ప్రొసీజర్ రాసుకోవాలి. ప్రొసీజర్లోనే మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ అ స్మాల్ బాటిల్, ఓకే, వైట్ మౌత్ బాటిల్. దాంట్లో ఒక లీఫ్ని, ఓకే, హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ షుడ్ బి ఇన్సర్టెడ్ ఇన్సైడ్ ద
bottle, okay, and half should be out. Half should be outside and half of the leaf should be inside. Okay, so ila chesi and a wide mouth bottle తీసుకున్నారు కదా, ఆ బాటిల్ లో you have to take some KOH, potassium hydroxide. So ఇది చేసినప్పుడు ఏమైతుంది, ఇక్కడ potassium hydroxide, what it will do, see here in the bottle there is potassium hydroxide na, KOH. This potassium hydroxide role ఏంటి ఇక్కడ తెలుసా ఎవరికైనా? ఇది Dileshwar, you know this experiment? Very good. Telsu ante it's good. How deep aquatic plants do photosynthesis? Aquatic plants also will do photosynthesis. Adi Hydrilla experiment lo nenu explain chestanu. Ikkada chudandi. What is the role of KOH? Very good, Dileshwar. KOH will remove excess CO2. Yes, actually KOH na, it absorbs carbon dioxide. Potassium hydroxide has a role to absorb the carbon dioxide. Okay, so carbon dioxide absorb ayin tarvata ee particular glass bottle lo there will not be any more CO2. So CO2 lenappudu half of the leaf which is inserted inside, okay, half of the leaf which is inside the bottle cannot do photosynthesis. It cannot perform photosynthesis. Okay, so ikkada chudandi, e half of the leaf which was outside that is able to perform photosynthesis. Ippudu inside leaf no photosynthesis. Enduku? Because no carbon dioxide kada, KOH anni carbon dioxide ni absorb chesin tarvata no carbon dioxide, anduke no photosynthesis. No photosynthesis, anduke no starch. Okay, no starch, అందుకే iodine solution మనం పెట్టినప్పుడు blue black color change will not be there. కానీ what about the part of the leaf which was inside? దానికి carbon dioxide was available. Carbon dioxide available ఉంటే దానికి photosynthesis process జరిగింది, అందుకే starch production కూడా అయింది. Starch production అయింది కాబట్టి blue black color change కూడా అవుతుంది. Which part? The part of the leaf which was outside. అర్థమైందా? Very interesting experiment and very important కూడా. Okay, అవును కింగ్స్. వరప్రసాద్, హాయ్ వరప్రసాద్. హాసిని CO2 లేకుండా చేస్తుంది అక్కడ. yes CO2 లేకపోతే no photosynthesis. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో what we are proving, carbon dioxide also required for process of photosynthesis. Okay, so actually ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్ని ఎలా ఉంది అంటే ఫోటోసింథెసిస్ మీద all these 5 experiments are there. Photosynthesis related experiment. ఇప్పుడు ఫోటోసింథెసిస్ జరగాలంటే మనకు రా మెటీరియల్స్ ఏమేం కావాలి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, chlorophyll, sunlight. Okay, so out of these 4 raw materials, even if one is not available, no photosynthesis. అదే మనం ఒక్కొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ప్రూఫ్ చేసుకుంటున్నాము. ఓకే, అవును ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ కొన్ని. ఓకే, హాయ్ శశి, నవ్యశ్రీ, ఏపీ టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఉందా ఈ యాక్టివిటీ? ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఆన్సర్ ని యాక్చువల్లీ మీరు ఇలా రాసుకోవాలి. ఓకే, టు సపోజ్ దిస్ వన్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ టు ప్రూవ్ CO2 is essential for photosynthesis. Then write down all the materials required. Then procedure ni point wise రాయండి. Please remember all the procedure paragraph లాగా రాయకున్నా point wise రాయండి. చూడండి ఇక్కడ point wise రాస్తే it is always better. If you want me to write all these experiments and send you, I'll share the PDF. Observation lo ikkada what we are observing, turning of the leaf to blue black color which was outside the bottle, inside no color change. Okay, so ila meer question ni represent chesukovali answer ni. Okay, Syed Rubina, hi Syed. Okay, next one Hydrilla plant experiment. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, 5 star question. ఇది చాలా సారి ఎగ్జామ్ లో టీఎస్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఫ్రీక్వెంట్లీ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. ఇది హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్.
కానీ ఎగ్జామ్ లో ఎలా అడుగుతారు, హౌ టు ప్రూవ్ దాట్ ఆక్సిజన్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ అప్పుడు ఆక్సిజన్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది అని మీరు ఎలా ప్రూవ్ చేస్తారు. ఓకే, దాట్ ఈస్ హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. అర్థమైందా? సో మీరు అందరు ఈరోజు ఏం చేసుకోవాలి, ఈ 5 ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం ఉంది కదా, ఎయిమ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్, ప్లీజ్ లర్న్ అండ్ రైట్ డౌన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్. వై? బికాస్ ఎగ్జామ్ లో ఏం ఓన్లీ వాళ్ళు అడుగుతారు. అంటే హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం వచ్చేసి ఇది, రైట్ ఇట్, లర్న్ ఇట్ అండ్ రైట్ ఇట్. మోల్స్ హాఫ్ లైఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం ఏంటి. ఓకే, సో ఎవ్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ నేమ్ అండ్ దాని ఎయిమ్ యూ షుడ్ లర్న్. సరేనా? ఎస్ మ్యామ్, ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఏపీ ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్. ఎస్ ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది. ప్రీవియస్లీ ఏపీ అండ్ టిఎస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ వేర్ సేమ్. ఇప్పుడే కదా ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి కొత్త టెక్స్ట్ బుక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఓకే, హాయ్ మనీ దీపక్. ఎస్ ఐ రిమెంబర్ యూ మనీ దీపక్. హౌ ఆర్ యూ? సో దీపక్ ఈస్ యువర్ సీనియర్. Ma'am, 2 potted plants are required and potted plant close with bell jar and take watch glass with KOH. 2 potted plants not required, Nana. 1 potted plant so మీరు moles half life experiment proof చేసుకోవచ్చు. Okay, so hydrilla plant experiment aim ఏంటి? What is the aim of hydrilla plant experiment? To prove that oxygen is liberated during photosynthesis. ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ అప్పుడు ఆక్సిజన్ గ్యాస్ లిబరేట్ అవుతుంది అని ఎయిమ్ ఆఫ్ హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఏంటి? బీకర్, టెస్ట్ ట్యూబ్, హైడ్రిల్లా ప్లాంట్, గ్లాస్ ఫనెల్, గ్లోయింగ్ స్పింక్టర్. ఓకే, హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ అసలు ఏంటి? హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ఒక అక్వాటిక్ ప్లాంట్. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ కాకుండా మనం ఎలోడియా ప్లాంట్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, కారా ప్లాంట్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ ఏంటి? ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో 1 మార్క్ లో దే కెన్ ఆస్క్ యూ దిస్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హైడ్రిల్లా విచ్ ఆల్ ప్లాంట్స్ కెన్ బి యూస్డ్. అప్పుడు మీరు ఏం రాసుకోవాలి? ఎలోడియా, కారా ఎక్సెట్రా. ఓకే, రుబీనా నెక్స్ట్ లైవ్ టుమారో. అంటే మళ్ళీ ఈ క్లాస్ తర్వాత కెమిస్ట్రీ లైవ్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ బయాలజీ క్లాస్ టుమారో. ఓకే, Kunni Chaudhary, you are from AP. Okay, no problem. You can listen to all this, but this is especially for TS students. Okay. Shashi Gaming, you are CBSE student. Okay, Shashi. So, materials required kuda TS students, please listen. Materials required kuda 2 marks lo separate ga adugutaru. So, prati oka experiment lo unna aim and material required very important. Okay. You want week quiz on Saturday and Sunday? Sure, we will have a week quiz. Definitely. Ee weekend lo quiz untundi. Already decided. So, Rubina, exam lo adugutaru kada TS students. This is direct essay question. Okay. Rubina, essay question 6 marks lo for TS students. This one. Experiments are important. Even AP students ki kuda experiments, essay question lo experiments adugutaru. Okay. Fine. మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఏంటి? హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో బీకర్, గ్లాస్ ఫనెల్, టెస్ట్ ట్యూబ్, హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ అండ్ ఒక గ్లోయింగ్ స్పింక్టర్. హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ కాకుండా ఎలోడియా ప్లాంట్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ డైరెక్ట్ గా 2 మార్క్ కోసం అడుగుతారు. సో ప్లీజ్ డోంట్ స్కిప్ ఆల్ ది మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, కున్ని చౌదరి, ఏపీకి క్లాస్ రేపు చేస్తాను కదా, ఎవ్రీడే ఏపీ వాళ్ళకి ఉంటే ఈ రోజు టీఎస్ స్టూడెంట్స్ దే హ్యావ్ ఎగ్జామ్స్ ఫ్రమ్ 5th August నా, అందుకే వాళ్ళ కోసం ఈ సెషన్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు. ఓకే, సో ప్రొసీజర్. ఓకే, కమింగ్ టు ద ప్రొసీజర్ లోనే యూ హ్యావ్ టు ఇన్క్లూడ్ ద డయాగ్రామ్. ఎస్, సో ఇది ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో మనం హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ కింద హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ పెట్టిన తర్వాత చూడండి, ఇక్కడ చూపిస్తాను. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ బీకర్, ఓకే, అండ్ టేక్ సమ్ హైడ్రిల్లా ప్లాంట్. ఆ హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ని ఒక ఫన్నెల్ తో కవర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు కవర్ ఇట్ విత్ అ ఫన్నెల్. అండ్ దెన్ ఈ ఫన్నెల్ మౌత్ లో ఆన్ ద టాప్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ అ టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకే, అండ్ ఇది వాటర్ తో వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్లీ ఫిల్ దిస్ విత్ వాటర్.
సో ఎక్స్పెరిమెంట్ సెటప్ ఆల్సో యూ క్యాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద ప్రొసీజర్. ఒక్కొక్క స్టెప్ ని పాయింట్ వైజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, సో ఇది చేసిన తర్వాత ఇది కొంచెం లాంగ్ టెస్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు మనం ఇలా. ఓకే, సో హైడ్రిలా ప్లాంట్స్ దే ఆర్ aquatic plants, అందుకే ఈవెన్ ఇన్ వాటర్ ఆల్సో దే కెన్ పర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, వాటర్ లో డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది కదా, విత్ ద like all the hydrilla plants, they aquatic plants, they can perform photosynthesis even in the water. Okay, so ikkada photosynthesis jarugutundi ante all the oxygen which is liberated, photosynthesis lo a gas release aitundi, oxygen gas kada. So anni itla oxygen gas will be collected in the test tube. Okay, Venkatesh Chintu, today is your birthday. Happy birthday, Venkatesh. This is for TS only. Yes, this particular session is only for TS. Oh no, for AP students it is for 27th, but TS students ki 5th August nunchi exam undi. Okay, just 4 more days, 5 days. Happy birthday, Venkatesh. Yes, happy birthday. Then, so procedure idi experiment setup lo procedure raseyandi point wise. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, దీస్ గ్యాస్ బబుల్స్ ఆర్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఓన్లీ. ఓకే, సో అది ఆక్సిజన్ గ్యాస్ అని మీరు ఎలా ప్రూవ్ చేస్తారు? టేక్అవుట్ ది టెస్ట్ ట్యూబ్ కేర్ఫుల్లీ. ఎస్, మన అబ్జర్వేషన్ ఏంటి? గ్యాస్ బబుల్స్ ఆర్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్. టెస్ట్ ట్యూబ్ లో గ్యాస్ బబుల్స్ కలెక్ట్ అవుతుంది కదా, అది అబ్జర్వేషన్ అన్నమాట. సో ఆ గ్యాస్ ఆక్సిజన్ అని ఎలా ప్రూవ్ చేస్తారు? క్యాన్ ఎనీబడి టెల్ మీ దిస్? Okay, so you have taken tilted the test tube. Okay, దాన్ని ఇట్లా క్లోజ్ చేసుకోవాలి thumb తో, and gas is there inside that. So that gas is oxygen. How to prove that? Okay, Yogi, hi Yogi, Yogendra. Okay, this PDF you want, Lakshmi? Okay, okay, Lakshmi, I'll send. Dileshwar, for you FA-2 exams are starting. Okay, no problem. Ma'am, okay. Which class? Ma'am, today live, this live is for TS students only. Okay, ante AP students can listen to this, but idi TS syllabus prakaram all the experiments are done here in this session. Precautions. Okay, how to prove that that gas is oxygen? Yes, Ishwar, Dileshwar, come on, tell me. Vishnu, Yogender, you also tell me how to prove that this particular gas is oxygen ani. AP ki, yes, Kunni. So you have to bring a burning splinter. Okay, burning splinter near it. Ikkada chudandi, burning splinter, this one. Okay, so this glowing or burning splinter ni మీరు ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ దగ్గర తీసుకొస్తే, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద గ్లోయింగ్ స్ప్లింటర్. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్, యు నో, దిస్ గ్లోయింగ్ స్ప్లింటర్ విల్ స్టార్ట్ బర్నింగ్ విగరస్లీ. ఓకే, సో వై? బికాస్ ఆక్సిజన్ ఇస్ సపోర్టర్ ఆఫ్ కంబషన్. ఆక్సిజన్ హెల్ప్స్ ఇన్ కంబషన్, బర్నింగ్. సో అక్కడ ఆ గ్యాస్ ఆక్సిజన్ కాబట్టి ఆ స్ప్లింటర్ ఇట్లా ఇంకా విగరస్ గా గ్లో అవుతుంది, burn aitadi. So that is the test to prove that oxygen gas is present in that particular test tube. Okay, next live is social. Yes, next live is social. Avunu Dileshwar, very good. So that gas is oxygen ani ela prove chestunnamo manam ikkada? By bringing a burning splinter near it and it is burning vigorously. Okay, సో ప్రికాషన్స్ ఏంటి? కేర్ఫుల్లీ రిమూవ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకే, ఆ ఫనెల్ ఉంది కదా, ఫనెల్ మీద మనం టెస్ట్ ట్యూబ్ ని ప్లేస్ చేసుకున్నాము కదా. సో దిస్ టెస్ట్ ట్యూబ్ షుడ్ బి కేర్ఫుల్లీ రిమూవ్డ్ సో దాట్ ఈ గ్యాస్ బబుల్స్ లో, ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో అవుట్ సైడ్ ఎయిర్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్. సో అది ఒక ప్రికాషన్ అన్నమాట. ఎవ్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మీరు ఒక ప్రికాషన్ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, all right everybody, so this is how we prove that oxygen is produced during photosynthesis. Photosynthesis process జరిగినప్పుడు oxygen gas produce అవుతుంది. all right, so all the photosynthesis related experiments only, these all these experiments are
Okay, photosynthesis lo what all we require? Carbon dioxide, water, chlorophyll, sunlight. Okay, and what is produced? Which gas? Oxygen is produced plus glucose ante starch. Okay, so every raw material meeda okkokka experiment untundi ante, every product meeda kuda experiment. Oxygen liberate aitundi ani Hydrilla experiment. Starch is present ani starch experiment. Carbon dioxide is required for photosynthesis ante Mohl's half-life experiment. Okay, sunlight is required for photosynthesis, idi black paper experiment. Okay, hi, funny with Teja. Teja, you are new to classes. Okay, welcome Teja. A warm welcome to the Vedantu family. Okay, all the new students, you all can subscribe to the channel. Channel ni subscribe cheyandi and bell icon ni kuda nokkeseyandi for any important notifications. And everybody present in the live, come on, like the session, okay, and share it with your friends, your TS friends, if you find this video useful. Next one, what is this one? Black paper experiment. My name is Suniana. Okay, Rubina. So, sunlight is necessary to form starch in green plants. This is the aim of black paper experiment. So, aim enti ee experiment lo ఇప్పుడు గ్రీన్ ప్లాంట్స్ లో సన్లైట్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ ఆర్ టు ఫార్మ్ స్టార్చ్. ఫార్మ్ స్టార్చ్ అంటే ఈ స్టార్చ్ ఫార్మేషన్ ఎక్కడైతుంది? ఫోటోసింథసిస్ లో, isn't it? Photosynthesis lo starch is formed. So sunlight is required for starch formation. Materials required enti? Potted plant, iodine solution, clip and black paper. Okay, అంటే ఒక బ్లాక్ కలర్ చార్ట్ పేపర్ కూడా ఇలా కట్ చేసి మనం తీసుకోవచ్చు. సరేనా? అవును దిలేశ్వర్. H2 gas, it burns with pop-up sound. Oxygen gas, it burns vigorously. Okay, అవును తేజ, we can use delivery tube also. సరేనా? Hi Pavitra, welcome to the session Pavitra. So ikkada materials required, see every experiment lo materials required 2 marks lo separate ga adugutunnaru, only materials required adugutunnaru. So please be careful with all these materials required. You can easily get 2 marks. Okay, every experiment lo materials required ni manchiga okasari learn cheyandi. And materials required మీరు ఈజీగా ఎలా learn చేసుకోవచ్చు? If you know the diagram, మీకు డయాగ్రామ్ వచ్చు అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ డయాగ్రామ్, మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ మీరు డయాగ్రామ్ చూసి ఓన్ గా కూడా రాసుకోవచ్చు. సో డయాగ్రామ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది లీఫ్ బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇక్కడ మనం ఏం చేసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ అ లీఫ్. ఓకే, ఆ లీఫ్ ని ఇట్లా బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేసేయాలి. ఓకే, ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ఇస్ కవర్డ్ విత్ అ బ్లాక్ పేపర్. దాన్ని ఒక క్లిప్ తో ఇట్లా ఫిక్స్ చేసేయాలి. కావాలంటే ఎస్ షేప్ లో ఒక కటింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు మనం. సో బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేసుకున్నాము కదా, ద పార్ట్ విచ్ ఇస్ కవర్డ్ విత్ బ్లాక్ పేపర్, అక్కడ సన్లైట్ పడట్లేదు కదా. ఎస్, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద లీఫ్ అండ్ దిస్ పార్ట్ ఇఫ్ ఐ కవర్ ఇట్ విత్ బ్లాక్ పేపర్, సో ఆ బ్లాక్ పేపర్ పార్ట్ లో సన్లైట్ పడట్లేదు కదా, సన్లైట్ లేదు కాబట్టి అక్కడ ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఫోటోసింథసిస్ అనేది జరగదు. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ టేక్ దట్ లీఫ్ అండ్ put some iodine solution. Okay, iodine solution dropper help తో when you start putting that iodine solution, అప్పుడు ఏమైతుంది తెలుసా? So this leaf is there, right? So suppose this is the leaf and this part was covered with black paper. Okay, so ikkada ee black paper tho cover ayi place lo sunlight was not available, anduke akkada photosynthesis anedi process jaragale. No sunlight, no photosynthesis. No photosynthesis ante starch production kuda ledu. Okay, ee place lo starch production లేదు కాబట్టి ఓకే, ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. కానీ ఇక్కడ దిస్ పార్ట్ విల్ షో బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్. వై దిస్ పార్ట్ విల్ షో బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్? బికాస్ ఆన్ దిస్ పార్ట్, ఓకే, వాట్ వాజ్ నాట్ దేర్, ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ లో
మనం బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేయలేదు కదా, అందుకే ఫోటోసింథసిస్ జరిగింది అండ్ స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ కూడా అయింది కాబట్టి బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్ ఈజ్ నాట్ దేర్. ఓకే, yes Dileshwar, you are right. Anita, you have exams from 5th August. You are from AP కి 27th కి postpone అయింది కదా అనిత. లైట్ స్క్రీన్ ఆర్ బ్లాక్ పేపర్ రెండు మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, yes this is important for exam. All the experiments are very very important. Please remember experiments given in your textbook. A question you can expect in 6 mark question. TS students essay question 6 mark లో డైరెక్ట్ మీకు ఎక్స్పెరిమెంట్ అడుగుతారు. ఓకే, సో వెరీ ఈజీలీ మీరు 6 మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. కానీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని ఒక పర్టికులర్ ప్రోటోకాల్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ రాయడానికి ఒక పర్టికులర్ సిస్టమ్ ఉంది. ఫస్ట్ ఏం రాయండి, తర్వాత ఏం రాసిన తర్వాత ఆల్ ది మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆల్ ది మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్, అది రాయండి. తర్వాత ప్రొసీజర్లో ఆ ప్రాసెస్ మొత్తం పాయింట్ వైజ్ రాయండి. సరేనా, అర్థమైందా? పాయింట్ వైజ్ ప్రొసీజర్ ని రాస్తే దట్ ఈస్ అ బెటర్ పేపర్ ప్రెజెంటేషన్. ఓకే, ప్రొసీజర్ రాసిన దగ్గరనే యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్ కూడా ఇక్కడే డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకే, దెన్ ప్రొసీజర్ తర్వాత రైట్ డౌన్ అబ్జర్వేషన్, ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాము మనం ఆ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో, దెన్ కన్క్లూజన్ ఆర్ ఇన్ఫరెన్స్. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ లో ఏదైతే ప్రికాషన్స్ ఉంటే ఆ ప్రికాషన్స్ కూడా మీరు రాయాలి. ఓకే, ఈ ప్రోటోకాల్ ఫాలో అవ్వండి అండ్ అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ని ప్లీజ్ లర్న్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. ఈజీలీ మీరు 6 మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారు. అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ, న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ అండ్ రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ నుంచి ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో కూడా మీకు ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఆర్ 6 మార్క్ క్వశ్చన్ ఆర్ గన్ షాట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఇది, డెఫినెట్లీ ఇది 1 ఎక్స్పెరిమెంట్ విల్ బి గివెన్. సో ఈ 5 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ని మంచిగా లర్న్ చేసి ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే మ్యామ్, ఐ హ్యావ్ అవర్ స్కూల్ పేపర్. అవునా అనిత బ్లాగ్స్, యూ కెన్ షేర్ యువర్ FA-1 పేపర్ విత్ మీ. ఓకే అనిత, ఎగ్జామ్స్ ఎప్పటి నుంచి? ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి FA-1 ఎగ్జామ్ ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 27th August and TS they have from 5th August only. Okay, okay, so that's all my dear students. We have covered all the important experiments from the chapter nutrition. Alage respiration chapter nunchi kuda we can discuss the activities again. I hope this is clear. I'll be providing you the PDF for this. And thank you everybody for attending this session. So this was exclusively for TS students. Yes, this video was for TS students. So be happy and keep smiling. Manchiga prepare avandi for your FA-1 exam, TS students, which is starting from 5th August, right? Ma'am, 27th onwards government. Okay. Who discovered the process? Photosynthesis, adi actually the experiment, it all started with Von Neil experiment. Adi kuda cricket willow tree experiment dwara he proved the photosynthesis process. Okay, Yashwant, hi Yashwant. Okay, so bye bye everybody, mali kaludam same time same place with all my same wonderful students. Till then, bye bye and take care. See you soon.